Allora, va bene, benvenuti, buonasera, grazie per essere qua a questo incontro. Io sono Enzo Ferrara del Centro Studi Sereno Regis, do il benvenuto a voi e a Jeff Halper, che non so se ha bisogno di presentazioni, antropologo, testimone, attivista, saggista, e con noi c'è anche la traduttrice Stefania Fusero, che ci darà un importante contributo nel lavoro di traduzione, e abbiamo anche Carlo Tagliacozzo che adesso dirà qualcosa sul BDS, che si è molto molto impegnato per avere con noi Jeff per questa serata, insomma. Chiaro che oggi parlare di Palestina è inevitabilmente correlato con quello che succede in altre parti del mondo e, come posso dire, se le differenze un tempo di trattamento, di considerazione, di analisi erano diciamo indirette, oggi l'evidenza di una diversità di pensiero rispetto ai luoghi del mondo e a come si affrontano le stesse tematiche è evidente. Qualche giorno fa Amedeo, che non so se è qui, commentando sul referendum russo diceva: almeno lì il referendum hanno provato a farlo, in altre parti del mondo si occupa e basta. Chiudo subito, vi chiedo soltanto la cortesia, se è possibile, se avete la pazienza, di offrire, se lo ritenete opportuno, se potete, un piccolo contributo, perché abbiamo delle spese anche soltanto per i viaggi e le sistemazioni, e quindi ogni piccolo contributo è gradito. Grazie e buona serata, passo la parola a Carlo. Grazie Enzo. Credo che un po' di BDS lo sapete che cos'è, ma insomma io faccio parte del BDS, che cioè Boycott, Disinvestment and Sanctions, cioè contro Israele. Non si sente? Devo fare così. È un movimento che è nato nel 2005 per un appello di quasi un po' più di 170 associazioni e sindacati della società civile palestinese. Un appello per che appunto la comunità internazionale agisca per costringere Israele a chiudere, a finire l'occupazione. C'ha sostanzialmente tre obiettivi. Il primo obiettivo appunto è la rottura, la fine dell'occupazione e di tutta l'apartheid e delle condizioni anche materiali, il muro, queste cose qui. Questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è uguali diritti per i cittadini palestinesi, che sono cittadini israeliani, che sono soggetti a grandi discriminazioni, e il terzo obiettivo è il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi. Più di questo non voglio togliere la parola a Jeff, di cui io sono un grande estimatore, e quindi vedrete che la sua esposizione è un'esposizione estremamente lucida e veramente che ci fa riflettere e ci fa pensare che dobbiamo agire. Ultima cosa, noi come siamo stati invitati ad andare a cosa che non abbiamo mai fatto, ma quindi sarà la prima volta, andare alla partita davanti allo stadio dopodomani alle 18. C'è un appuntamento al capolinea del 9 Barrato, perché c'è la partita di Juventus Maccabi o Maccabi, non so come si pronuncia, e in Israele molti anche calciatori palestinesi sono stati o uccisi o azzoppati, impossibilitati di giocare più, e quindi questa è
vuole essere una manifestazione contro appunto l'apartheid israeliano. L'appuntamento è alle 18. Grazie. Questo è a disposizione di chi... I thought I'd speak without a microphone. Do you need a microphone? We need a microphone for the recording of the streaming. But I wonder if, Stefan, you should sit down here so you can see the screen. Uh-huh. Do you think? Yes. So, she moves, we need a second microphone for Stefano. Well, she has this microphone, no? Okay. Can it get? No, because otherwise, Stefan, you won't see the screen. Yes. Or unless you need a tape if you want to. If you want a tape over it, you should sit here. Abbiamo 2 minuti. Stage management. I'm going to be down here so I don't fall off the stage. I'm looking this way. Okay. Okay. Well, thank you very much for coming. And I'm Jeff Halper, the head of the Israeli Committee Against House Demolitions, but also a member of a new organization that's called the One Democratic State Campaign, which is a Palestinian-led organization that's trying to develop a political program for Palestine that I'll talk about tonight. Here, you take this. Take this. Allora, Jeff Halper è il fondatore di ICAD, che è il Comitato contro la demolizione delle case palestinesi, per la ricostruzione delle case palestinesi, ma è anche cofondatore di un movimento nuovo che si chiama appunto Campagna per uno Stato solo democratico. E i responsabili sono palestinesi e adesso, cioè tra poco, ci illustrerà il programma di questo nuovo, di questa nuova campagna. Ok. So, many of us have been involved with the Palestinian issue for many years. But for the last 30 years, at least, there's been two fundamental problems in the Palestinian movement. First of all, there's no more Palestinian Liberation Organization. The PLO was basically dismantled by Arafat when the Oslo peace process, took place in the early 1990s. So that's the first problem. Okay. So, quindi ci sono due problemi per quanto riguarda la Palestina, che si sono fatti più urgenti negli ultimi 30 anni. E il primo è che non esiste più un'organizzazione politica palestinese, perché negli anni 90 è stata praticamente smantellata quando si è inaugurato il processo cosiddetto di pace. So, for the last 30 years, there's been an absence of a political vehicle by which all the different parts, scattered parts, of the Palestinian people can communicate and strategize and work together as a people for a liberation strategy. The second problem, the first problem then being the absence of a liberation organization.
The second problem is that with the end of the PLO, also any political program ceased to exist. The PLO, for most of its years, had an anti-colonial political program of liberation. It was the Palestinian Liberation Organization. Towards the end, in 1988, it adopted the two-state idea, which was a mistake. But then, after that and after Oslo, the Palestinians lost any political program whatsoever. Secondo, prima finisco il commento sul primo punto, la mancanza di un'organizzazione per la liberazione della Palestina ha voluto dire che i palestinesi si sono trovati senza un veicolo politico in cui potessero comunicare tra di loro ed elaborare una strategia politica efficace. Il secondo problema degli ultimi 30 anni è stato che con lo smantellamento di questa organizzazione politica praticamente ci si è trovati senza più alcun programma politico, perché mentre in precedenza questo programma politico esisteva e faceva riferimento a una lotta anticoloniale, ma dall'88, quando con il processo di Oslo si è adottata l'idea dei due stati, questo è venuto a cessare, che tra l'altro Jeff ritiene che sia stato un errore. So, these days, there are groups of Palestinians that are working to begin to address these two problems. On October 22nd, in a couple weeks, there's going to be a national meeting among the Palestinians called by a new organization that's called the National Campaign for Rebuilding the PLO. And the idea is to begin to get a national movement again in order to reestablish the PLO as a representative organization of Palestinians. Of course, the Palestinian Authority is basically a collaborationist regime with Israel. So we'll see how the Palestinian Authority reacts to this initiative, because they'll be hostile to it, but it's coming from the understanding of Palestinians that without a liberation organization that unites all the Palestinian communities, it's impossible for them to pursue an effective political program. Ora, dal basso, dalla società palestinese, sta nascendo un movimento per rifondare questa campagna, questa organizzazione per la liberazione della Palestina, e il 22 ottobre ci sarà una riunione nazionale convocata da questa campagna nazionale per ricostruire l'organizzazione per la liberazione della Palestina. Il problema è vedere come reagirà l'OLP, perché l'OLP è diventata un'entità collaborazionista con Israele, quindi bisognerà vedere come la prenderanno. Okay, so one movement is to try to rebuild the PLO. The One Democratic State campaign is a new organization, well, it's about 4 years old, initiated by Palestinians, but with anti-colonial Israeli members like myself, that has tried to think through the whole process of decolonizing Zionism and of what kind of a state could emerge that really represents everyone. And I'll talk about their program. So on the one hand, you have this initiative to rebuild the PLO, and on the other hand, an equally important initiative to give that political organization a political program.
You cannot be in a political struggle without a program. And that's what I want to talk about tonight. What that program might look like. What's beginning to emerge from all these discussions among Palestinians, but also including Israelis. Quindi ci sono in pratica due importanti iniziative in campo, una è quella che abbiamo appena detto e l'altra è questa di cui ci parlerà stasera Jeff, che appunto è questa campagna per un unico Stato democratico, il cui obiettivo è fondamentalmente quello di dare praticamente le gambe al movimento, perché se si vuole davvero essere efficaci bisogna avere un programma politico, quindi è quello che questa iniziativa di cui ci parla Jeff si preoccupa. Sì, ed è ovviamente, come aveva già detto prima, è una campagna iniziata da palestinesi a cui però si sono uniti degli israeliani contrari all'occupazione come Jeff. So, let's begin. What we have to begin with, in terms of a new political program for Palestine, is that we need what in English we call a paradigm shift. You know, if you have a disease and you go to the hospital, the doctor has a diagnosis, and he looks at the symptoms you have, and he decides, according to these symptoms, you have this condition, and therefore you need this treatment. The treatment flows from the diagnosis. So if you have a wrong diagnosis, you can't treat the disease. The patient might even die. Sì, per curare, dice Jeff, bisogna, per avere una cura efficace bisogna prima di tutto azzeccare la diagnosi, perché se si sbaglia la diagnosi si sbaglia la cura e il paziente può anche morire. Quindi in questo caso bisogna cambiare il paradigma, appunto, per capire davvero che cos'è il conflitto. And that's been our problem all these years. We've misanalyzed, misdiagnosed the illness, the problem. Because we always talk about the Israeli-Palestinian conflict, right? The Israeli-Arab conflict. But it's not a conflict. So if we're understanding this as a conflict and it's something else, it means that all our attempts to resolve this through negotiations or all the ways we have for the last 50 years, are fruitless. This is not a conflict. Okay. Maybe I'll go there and then I'll... Quindi sì, se partiamo dall'idea che è un conflitto israelo-palestinese non capiamo e quindi tutto quello che è stato fatto, tutti i negoziati che sono stati portati avanti sono stati inutili, forse anche dannosi, giusto? Sì. What's a conflict? A conflict is when you have two or more sides, right? Well, the minute you talk about sides, you're already legitimizing the Israeli side. Now you're giving legitimacy to what is basically a settler colonial movement. That's one problem. Sì, nel momento in cui noi parliamo di parti in un conflitto, noi praticamente legittimiamo entrambe. In questo caso legittimiamo Israele, mentre Israele è un attore coloniale, non è una parte di un conflitto in cui ci sono due parti sullo stesso piano. And that sets up this idea of both sides.
Both sides have to negotiate. Both sides have to end the violence. Both sides have to compromise. You see, so it creates a false symmetry between a colonizing movement and the indigenous population that's simply trying to resist and defend their land. Quindi se noi partiamo con l'idea che ci sono due attori, due parti, le legittimiamo entrambe, creiamo una falsa simmetria, perché allora in questo caso dobbiamo dire, dobbiamo porre fine alla violenza e sederci, negoziare. Ma qui c'è una parte che invece è il colonizzatore, dall'altra invece abbiamo una popolazione indigena che sta resistendo al colonizzatore. A conflict means that the two sides are in a dispute about something. They're fighting about something. Now, how do you resolve a conflict? The two sides sit down, they negotiate, and they compromise and get into some kind of a deal. Trump's deal of the century, right? That's how you end a conflict. But the Palestinians aren't in a dispute with anyone. The Palestinians didn't get into a fight with Israelis or with Jews. Their country was invaded by a settler colonial movement. And the fact that they're invaded and they have to defend themselves and resist doesn't mean there's a dispute. And what are they going to compromise on? My country is invaded. There's another people that wants to take over my country and expel me. What am I going to compromise on? What am I supposed to negotiate? My national identity? My land? My children's future? How much of my land will these foreign invaders take? What exactly in this conflict am I, a Palestinian, supposed to negotiate? So you see, the whole idea of a conflict doesn't work, and it serves Israel because it makes Israel legitimate and its claims to Palestine legitimate, and it forces Palestinians to then compromise on their basic rights that we really shouldn't be expecting them to do. We should not be demanding that Palestinians enter into negotiations with Israelis. Quindi se noi partiamo dall'idea della disputa, vuol dire che ci sono due parti che stanno disputandosi qualcosa, ma in questo caso questa è una visione sbagliata, pericolosa, perché in questo caso invece i palestinesi non hanno una disputa con gli israeliani o con gli ebrei. Sono stati invasi da degli attori che li volevano colonizzare, che gli volevano prendere la terra. Quindi chiedere ai palestinesi di sedersi ad un tavolo con i loro, chiamiamoli invasori, colonizzatori, non è giusto, è iniquo, perché come dire, dovete fare dei compromessi, ma su che cosa? Sulla vostra terra, sulla vostra cultura, sul futuro dei vostri figli? È molto sbagliato questo, non abbiamo il diritto di chiederlo ai palestinesi. So if this is not a conflict, what is it? And here we have to change our paradigm, we have to change our language. The Palestinians are not involved in a conflict. The Palestinians are engaged in an anti-colonial struggle against settler colonialism. That's what it is. It's a struggle against a settler colonial movement that came into Palestine 130 years ago or so,
with the intent of taking it over. Settler colonialism means that a foreign people comes to a country not with the idea of exploiting it, like Britain in India, for example, but with the idea of taking the country over from the indigenous population. Think of the United States, Canada, think of Australia, New Zealand, South Africa, Algeria, Kenya even, Russia actually in Eastern Europe. And Russia is still engaged in settler colonialism. That's part of its strategy as well, as we see these days. So Zionism was not unique, but Zionism was a settler colonial movement that invaded Palestine with the intent of Judaizing the country, of transforming an Arab country into a Jewish country. Quindi il colonialismo si chiama colonialismo di insediamento sionista proprio perché i sionisti entrano in Palestina 150 anni fa più o meno con l'idea non di sfruttare semplicemente la popolazione locale come hanno fatto gli inglesi ad esempio in India, ma con l'idea di sostituirsi a queste popolazioni, di ebraizzare, se posso usare questo termine, la popolazione araba indigena. Quindi i palestinesi non sono impegnati in un conflitto contro gli israeliani, ma sono impegnati appunto, come è scritto, in una lotta anticoloniale. So now there are no sides, there's no conflict, there is a resistance movement of an indigenous people to get back their sovereignty, their national rights, and to take back their land. That's what we should be talking about. We have to be using colonial language. And we see the colonial advance of Zionism very clearly, on the map. This is stuff we all know. And there were stages in settler colonialism. You do it, sometimes you conquer the whole country. Here, they did it in stages, the Zionists. The first stage was violence, the invasion of Palestine. In the early 1900s, the invasion of Palestine. Then, after World War I, with the blessing of the League of Nations and the British government that took over Palestine. The Balfour Declaration of 1917 recognized Zionism as a legitimate national movement, but did not recognize the national rights of the Palestinian people. The Balfour Declaration and the League of Nations mandate that it came from never even mentions the Palestinian people. The word Palestinian is not mentioned whatsoever. And it began with violence. It began by getting legitimacy from the British. And so by 1947, in the United Nations, the first stage ended up with the partition plan, where the Zionist Jews, who are only a third of the population, got 56% of the country, and the large Arab majority only got 42%. And then you had Jerusalem and Bethlehem that were internationalized. So this was the first stage in the successful takeover of Palestine by the Zionist movement. Questo movimento di colonialismo di insediamento praticamente si è articolato in varie fasi. C'è stato all'inizio del Novecento
la violenza, l'invasione. Dopo la prima guerra mondiale, con la dichiarazione di Balfour e poi il mandato assegnato dalla Società delle Nazioni all'Inghilterra, praticamente c'è stata, si sono presi praticamente la terra. Questa dichiarazione di Balfour è da notare che riconosce il diritto del sionismo, ma non parla mai di palestinesi, quindi ignora completamente i diritti dei palestinesi. Il processo poi prosegue dopo la seconda guerra mondiale, quando con l'ONU, col 1947, c'è il progetto di spartizione della Palestina, con cui gli ebrei, che sono 1/3 della popolazione totale, ottengono il 58% del territorio, mentre agli arabi viene assegnato solo il 42%. Now the second stage of the Zionist colonization of Palestine takes place in 1948, when you have the 1948 war. So it begins with, again, with violence, with what we call foundational violence. Every stage begins with an invasion, with violence, with war, right? And so by the end of the war in 1948, now Israel controls 78% of Palestine, right? 85% of the Palestinians who lived within what became Israel were expelled. About 750,000 Palestinians were expelled and are still refugees today. And then the territory that remained, the West Bank and Jerusalem, were taken over by Jordan. Egypt took over Gaza, and then that stage 2 that begins with conquest in 1948 ends with the normalization of Israel within these borders. Then, and until today, this is Israel. According to the Italian government, the EU, the International Committee, this is Israel. When Arafat agreed to negotiate with Israel at the beginning of the Oslo peace process, he didn't say, okay, let's go back to the partition plan of 1947. No. Arafat himself saw this, including all these lands that were conquered from the Palestinians. He considered all these lands a part of Israel. That's the goal of settler colonialism. It's to normalize itself. That's where it succeeds. When everybody sees that there's no more issue, there's no more conflict, there's no more violence or oppression, this is simply the way it is. This is Israel, and these are the occupied territories, period. E la seconda parte del processo inizia di nuovo con la violenza, inizia nel 1948 con una guerra e con quello che possiamo definire una violenza fondativa, in cui in pratica gli ebrei, i sionisti, occupano il 78% della terra e espellono l'85% della popolazione palestinese, che ancora oggi è senza terra ed è costretta in vari territori, senza diritto di ritorno. E la Cisgiordania viene presa la Giordania e Gaza dall'Egitto, e progressivamente poi si arriva ad una normalizzazione
entro i confini che ci ha mostrato Jeff, e quei confini sono quelli che ormai vengono dati per scontati, cioè quella è Israele, punto. E da notare che quando Arafat stesso accettò di negoziare con Israele, dando il via al processo di Oslo, gli accordi di Oslo, lui stesso non chiese che si tornasse all'originario progetto di spartizione del 47, ma partì dal riconoscimento di quello, della realtà sul terreno, e questo è questa è la grande vittoria dei colonizzatori, quando riescono a far accettare come normale la situazione che hanno creato sul terreno. And now we're finishing the third stage and final stage of the colonization process. And that is, in 1967, Israel again invades the West Bank, Gaza. So Israel conquers in violence, in war, the rest of Palestine. Now it has all of Palestine. That's the violence beginning part of the third stage. And then over the last 55 years, the process of normalization of that conquest has gone on. You know, and now we don't use the word occupation very much. You know, in Oslo, Israel said to Clinton and to the international community, if you consider this occupation, we're not going to negotiate with Arafat. Because if it's occupation, international law is against us. International law supports and we lose. So the United States and Europe changed the designation of all of this, from an occupation. This is now called a disputed territory. So now we're getting back into conflict. Dispute now means that both sides have equal claims to that land. That completely undercuts the Palestinian rights. Now that it's not occupation, Israel has a right to settle this land, that it doesn't if it's an occupation. Now the process of taking over this land, settling, there are 800,000 Israelis living in the West Bank and East Jerusalem. So now you see, with the highway systems, huge settlement blocks, and Palestinians confined to these little islands of what are called areas A and B, so these brown areas, Israel is in the final stages not only of incorporating the West Bank into Israel as a part of Israel, but of establishing an apartheid regime. You know, because in this country today, there is a Palestinian majority of 51%. Slim, but a Palestinian majority. So the big question of settler colonialism is, how do we take over this country? How do we make an Arab country a Jewish country, even though the majority population is Arab, is Palestinian? And the only way out is through apartheid. And this is a system of creating that apartheid regime and incorporating the West Bank into Israel. La terza fase, che è quella che ancora oggi si sta vedendo, inizia nel 1967,
quando Israele invade la Cisgiordania, che appunto era della Giordania, e Gaza, che era dell'Egitto. E quindi questa è la parte della violenza iniziale. Gli anni seguenti, circa 55 anni, sono gli anni della normalizzazione. E questa e di nuovo qui le parole sono importanti, non sono marginali, perché la stessa parola, lo stesso termine occupazione non si deve usare, non si può usare, bisogna in qualche modo nascondere questa realtà. Addirittura con gli accordi, quando iniziò il processo di Oslo, che portò agli accordi di Oslo, Israele fu molto fermo nel dire a Clinton e al mondo intero che lui non si sarebbe seduto al tavolo delle trattative se si fosse usato il termine occupazione. Perché occupazione, è chiaro, dice esattamente quello che succede. E quindi l'Occidente, la comunità, quella che chiamiamo comunità internazionale, ma in modo un po' improprio, cambia il termine da occupazione, fa diventare territori disputati, contestati. E quindi si torna al concetto di prima, perché si torna al concetto di conflitto e di disputa. Quindi non è Israele che ha occupato e che ha invaso, ma sono dei territori contesi tra due parti in un conflitto. Il problema è la normalizzazione, vuol dire il progetto, si ritorna al progetto coloniale di insediamento, è di incorporare praticamente tutte queste parti conquistate. Ma come si fa, visto che c'è una maggioranza ancora palestinese, anche se è una maggioranza risicata perché sono il 51%, il progetto è far diventare, ebraizzare un paese che è arabo fondamentalmente. E come si fa? C'è questa divisione in area A, area B, in cui il controllo appunto è in parte di Israele, in parte dell'autorità palestinese, e come si fa a tenere però insieme uno Stato del genere in cui ci si vuole imporre ad una maggioranza che non è ebraica ma è araba? Lo si fa attraverso uno Stato di apartheid. So, here's where the logic, the different logic of if it's a conflict or a colonial project becomes important. If this is a conflict between two peoples, two equal sides, then if that's the diagnosis, then the solution is partition. You know, one state for Palestinians and another state for Israel. It makes sense. If it's a conflict, this is the compromise. Of course, Israel is stronger, so the Palestinians have to do more compromising, but this is the logic. But it's not a conflict. And the point is that Israel, because the whole purpose of Zionism is to take over the country, is to Judaize Palestine, if that's the purpose of Zionism, the whole idea that Zionism would allow an independent Palestinian state to emerge in the belly of its own country is ridiculous. This goes against everything that Zionism was all about. And why should they compromise if they don't have to compromise?
settler colonialism won so far. You know, Israel did take over Palestine, and more this is seen by the world as one country. And so that's why this medicine does not fit the disease. Now, if we look at this as a settler, okay, you want to, maybe I'll stop. Allora, se si torna all'idea che è un conflitto tra due parti, allora va bene la soluzione dei due stati, perché per ognuno delle due parti si dà una parte del territorio, ma in realtà questa soluzione cioè è fallita da sempre, da subito, perché è incompatibile con gli scopi del colonialismo di insediamento. Israele non si è mai sognata di far nascere all'interno di sé uno Stato controllato dai palestinesi, e quindi lo Stato dei palestinesi non si fa, e Israele crea questa opzione 2 dell'apartheid, e piano piano, progressivamente, noi, cioè il resto del mondo, tende a vedere questo Stato come uno Stato unico, ed è quello, e lo stiamo accettando come se fosse una soluzione. Quindi diciamo, abbiamo sbagliato la diagnosi, quindi anche la cura è sbagliata, perché appunto è questa soluzione di apartheid. So now we know that the two-state solution isn't only gone, it never was. There never was a two-state idea. Zionism in Israel would never, ever allow a Palestinian state to emerge within Israel, the country that Zionism claims. So, settler colonialism then has only two answers. There's only two ways to end a settler colonial regime. One is through apartheid. What we have today. If you would ask me, okay, what does Israel want? What's Israel's solution? I would say what we have today. Period. The status quo. In other words, what we have today is an Israel that basically rules the entire country. The Palestinians have been reduced to 15% of the land, and they're marginalized. Israel is making a separate peace normalization, again that word, normalization, with the Arab world, with the rest of the world, right? And so Israel believes that it can sustain apartheid. It doesn't call it apartheid, of course. There's no name. Israel can sustain the status quo of today indefinitely, unlike South Africa. That's what it believes, and it believes that it can do that because it can get the world to accept that, yes, this is Israel, and the Palestinians are only terrorists. So what settler colonialism has done is it's turned the whole thing on its head. Instead of the Zionists being the violent invaders and the Palestinians defending their land and themselves, now it's the Palestinians who are the violent party, who are attacking peaceful Israelis, and the Israelis are simply trying to defend themselves. So that's exactly how settler colonialism works. That's how it normalizes a colonial situation. And so what we have today is what Israel thinks can be forever. But for us, I believe, that's unacceptable. We cannot obviously accept apartheid. Questo
ci sono due risposte possibili. Una è quella che è emersa attualmente, che è appunto lo stato di apartheid. E questo stato di apartheid, secondo è lo stato, in pratica è lo status quo, ed è quello che Israele ritiene sia la soluzione giusta, perché chiaramente lo è per Israele. E c'è di più, Israele ritiene che a differenza dello stato di apartheid del Sudafrica, il suo stato possa andare avanti indefinitamente, anche perché è stato molto, ha funzionato questo processo, scusate, di normalizzazione, per cui il resto del mondo, chiamiamolo così, ha piano piano accettato questa realtà sul terreno come se fosse normale e legittima, e quindi in pratica i palestinesi sono ridotti al 15% del territorio. Questa è una soluzione che agli israeliani va benissimo, cioè a Israele, scusate, va benissimo, e si parla di normalizzazione. È interessante perché questo termine viene usato anche nei confronti, si dice normalizzazione con il mondo arabo, normalizzazione con il resto del mondo, e il miracolo è stato di fare accettare questa realtà al resto del mondo, appunto rovesciando completamente la situazione, per cui chi è entrato con la violenza ha voluto sostituire una popolazione che c'era e ne ha rifiutato la cultura, è diventata la parte legittima e diciamo quasi la parte, le vittime, perché i palestinesi invece sono i violenti, sono le persone a volte terroristi, e quindi i poveri israeliani si devono difendere da questi attacchi dei palestinesi. So that leaves us with one option, basically, and that is we have to decolonize a colonial regime, which is Zionism. In other words, the only alternative, I mean, both of these are one state. Because one state is what Israel has created. There is one state today. Now the question for us is it going to be one state that is an apartheid state, or is it going to be one state that is inclusive of everyone and gives everyone equal rights? And this is the option, obviously, that the One Democratic State campaign is trying to pursue. And I want to just take a couple minutes and tell you what the vision of this one state would be. Quindi in pratica rimane sul terreno solo l'ipotesi di uno Stato unico, però è importante vedere che tipo di Stato unico è, perché lo è già adesso un unico Stato, perché c'è solo lo Stato di Israele, e però questo è uno Stato di apartheid. Noi democratici non possiamo accettare uno Stato di questo tipo, quindi che tipo di Stato vogliamo, di unico Stato, quindi vogliamo vedere in Israele e Palestina? We have a 10-point program. I'll only talk briefly, I promise, I'll try, about 4 of the main points of our one-state program. First, equal citizenship for everyone living in historic Palestine. Whether you're Palestinian, Israeli, something else, everyone living between the Mediterranean Sea and the Jordan River are equal citizens in a democracy, a civil democracy. Now, that alone dismantles a lot of the structures
of Zionist colonialism, the structures of control and domination. Because Israel is built on an ethno-national religious basis. What your religion is, what your national identity is, determines everything. Where you can live, whether you can come in and out of the country at all, who you can marry, what job you have, if you can have citizenship or not, if you can have a driver's license. Everything. If your children can be registered by the Ministry of Interior, have any rights. Everything in your life is determined by, are you Jewish? Are you Arab? Because we don't use the word Palestinian in Israel. We don't want to recognize the Palestinian people. So we talk about Arabs. Or are you something else? Like, for example, African asylum seekers. Everything depends on that. So the first basis of the one-state solution is we end all of this. Boom. This is finished. And now we move towards a democratic state in which everyone has equal citizenship. Il programma della campagna di cui ci parla Jeff si articola in 10 punti e stasera lui si soffermerà su 4. Il primo è la cittadinanza, diritto di cittadinanza per tutti, coloro che vivono tra il Mar Mediterraneo e il fiume Giordano. E già questo da solo, già questo punto, se fosse realizzato, scardinerebbe praticamente lo stato di apartheid attuale, perché questo si basa su cioè ha una base di tipo etnico-religioso, quindi dipende allora sei arabo, sei israeliano, e qui tutti i tuoi diritti sono legati a questo tipo di identità, quindi ma i diritti anche più a cui di solito non si pensa, cioè tipo diritto di movimento, il diritto di registrare i figli, il diritto ad avere una patente, a muoversi liberamente. E il tipo di lavoro che si farà dipenderà anche da questo. The second principle of the one-state plan, I'll just mention it, is the return of the refugees. That's crucial. Now here, again, there's a logic to the idea of a civil state, right? Of a state that belongs to everyone. And that logic is that the refugees have 2 rights of return, not just one. Refugees have a right to return to their homes. That's a right. Okay. But in addition, the Palestinian refugees are citizens of our state. Just because you flee your home, I mean, think of the Ukraine today. Just because you flee your home in a war, or you're driven out of your home, like the Palestinians were, doesn't mean you lose your civil status. You don't stop being a Palestinian citizen of that country because you were driven out to Syria. You don't stop being a Ukrainian citizen because you had to flee to Poland, right? And so the idea is that the refugees are not refugees in a way, they're our citizens. And they have a double right to come back, and they are a part of the population. Quindi un secondo punto è il diritto di ritorno dei profughi, di chi è stato costretto a rifugiarsi in altri stati, e questi
questi rifugiati, questi profughi hanno un doppio diritto: primo, a ritornare alle loro case da cui sono stati strappati nel passato, e l'altro è quello di mantenere la cittadinanza di quel paese da cui sono stati allontanati. Quindi è ancora più forte questo diritto di ritorno dei rifugiati. The third principle has to do with nationalism. Now, it's true, we all have equal citizenship, but we can't ignore the fact that there are two national groups in this country. This isn't Kansas, where we're just a bunch of individual citizens. There are Palestinian Arabs who are Palestinians in their national identity and have their national rights. And there are, whether we like it or not, Israeli Jews who see themselves as a national group. So, I don't want to get into this too much, but the state has to be a civil state. The state has to belong to everyone. It can't be a Palestinian state, and it can't be a Jewish state. It has to be a state that's defined by citizenship. Now, what the state is called, we don't know. You know, let's call it Zatarville. You know, because there's no name. You know, Mandela said, we are all South Africans. We can't say that. We're not all anything. So that civil identity has to emerge from the younger generations, from the more secular people, I think, and over time will become more a part of the society. So the problem is that in the anti-colonial movement in the world, you know, when the colonial peoples won their independence from the colonial powers, what usually happened was the countries fell into a civil war. Because the whole idea of nationalism is we want hegemony. We want this to be a Palestinian state. We want this to be a Jewish state. And they fight. So the only way to prevent civil war is to have a third buffer saying, no, we're all Zatarvillians, right? We're all a part of this civil society, and then we can have our national identities, but they have to be subsumed to the civic identity. Ecco, c'è un problema poi che sia che ci piaccia sia che non ci piaccia, e ci sono due gruppi che si riconoscono come due gruppi con nazionalità diverse. Da una parte ci sono gli arabi palestinesi, dall'altra ci sono gli ebrei israeliani. Il problema nei movimenti di liberazione dal colonialismo è che normalmente c'è una lotta armata, in cui c'è una guerra civile, in cui questi gruppi diversi si contendono l'egemonia. E se ci richiamiamo all'esempio del Sudafrica, Mandela diceva siamo tutti sudafricani, però nel caso di Israele non si può fare questo discorso, no? Non si può dire siamo tutti israeliani, perché Israele è connotato in un certo modo. E quindi come si fa a tenere insieme questi gruppi diversi senza fare esplodere una guerra civile? È conciliarli attraverso una linea che non sia quella della nazionalità, dell'etnia, chiamiamola così, ma che sia dell'inclusione in una nazione, in uno Stato che sia
che sia un'entità nuova, diversa da quella attuale, quindi bisognerà darle anche un nome nuovo, e una identità nuova non sarà facile, non sarà immediata, ma nascerà soprattutto dalle generazioni più giovani, più nuove. So the fourth and last, not principle, but dynamic of this plan is that it allows the emergence of a new civil society, a new state, a new civil identity that's shared by everyone. So, in other words, we all live together. We all go to school together. We all participate in national holidays. We all have equal citizenship. We vote for the same parliament, same legal system. And something else that think about how this could happen. You know, I don't have to tell you Italians how important football is. Well, do you know that in the FIFA standings, the Palestinian national football team has a higher ranking than the Israeli national team? Okay? Now, neither team, neither country has ever gotten into the World Cup, into the Mondial. We've never been able to. Actually, Palestine this week qualified for the Asian Cup. So they have a strong team, Palestine. Now, what would happen if now there's one country, all right, we're all living together in one country, equal citizens, but you know, we still don't really know each other very well. We still don't trust each other, Israelis, Palestinians. We're still feeling each other out. We're not sure. And all of a sudden, our national football team, which is now Palestinian and Israeli players together, right? Our team qualifies for the World Cup. Whoa. Now, everybody is behind our team. In other words, there's a new hour. There wasn't an hour before. There was nothing common between Israelis and Palestinians. But living together in this shared state begins to create a new hour. Our team, our economy, the well-being of our people. And that's really the hope. Because young people, especially, move on very fast. They forget. You know, that's why we have museums. People forget. So young people that are now beginning to live together and work together, study together in universities, will begin to see themselves as part of one society. And that's possible only if you have one shared state. If it's based on a binational idea, that's not going to happen. The two nations are going to fight each other. But if there's a strong buffer civil society, then a new hour can emerge. And that is really the hope of this plan, is that something new will actually emerge. Not peace, not that, you know, we should live with each other because, you know, but in genuine, there's a new society, there's a new economy, there's a new culture emerging that really does bring us together as a people. Questo programma si basa è possibile se solo se emergerà una nuova società civile, una nuova identità civile, un nuovo Stato. E questo vuol dire che le persone vivrebbero insieme senza, non più su linee di etniche, religiose o nazionali. Quindi vuol dire che il Parlamento sarebbe uno, il sistema legale sarebbe uno, tutti andrebbero nelle stesse scuole, studierebbero nelle stesse scuole.
È certo che non è facile, è un processo lungo, ma ci sono molti modi e Jeff, come avete sentito, ha fatto l'esempio della squadra di calcio. Al momento sembra che ci sono due squadre diverse di calcio che sono tutte e due iscritte alla FIFA, e di queste due squadre di calcio è più forte quella palestinese. Quindi in questa settimana si è qualificata per la Coppa asiatica, ad esempio, la squadra palestinese. Nessuna delle due squadre si è mai qualificata per la Coppa del Mondo, ma nel momento in cui ci fosse un'unica squadra di calcio, allora tutti farebbero il tifo per questa squadra di calcio, perché sarebbe la nostra squadra di calcio, quindi si imparerebbe ad usare questo aggettivo nostro, che adesso invece è impensabile. Le persone comincerebbero a vivere insieme varie esperienze e si supererebbe in questo modo, in modo molto concreto e graduale, anche la diffidenza che c'è e che nasce dal fatto che non ci si conosce poi alla fine, perché si è separati al momento. Just one last thought, and I'm not going to get into it now. How can we achieve this? So there is a strategy that very much resembles what the ANC did in South Africa. And they say if they had a similar situation, and I'll talk about it if you want to later in the discussion. I won't do it now. But the idea is that the struggle is led by Palestinians, right? Israelis who are anti-colonial Israelis like me support the Palestinian struggle, but then their real ally, the only ally of the Palestinians, is you, the international grassroots, the international community of people, because Israel seems strong because it has the support of governments, right? But it's lost the support of the peoples of the world. Very few people, I think, support Israel and its whole ideology anymore, and that's why it's desperate and beginning to go to anti-Semitism and all kinds of desperate measures fighting BDS, because it's lost in the court of public opinion. So the Palestinians are not as weak as they think they are. Because if they have now a liberation organization, and if they have a strong political program that's inclusive of everybody in the country, then they can mobilize the international community, the peoples of the world, all of us, to their side. And that's a tremendous resource. So that I think that this isn't only a good idea, but I think that actually this could become a very successful liberation campaign that I think could succeed no less than the South African struggle against apartheid did. So I'll leave it at that. Quindi le ultime parole di Jeff, le ultime considerazioni prima di lasciare lo spazio alle domande e risposte. Bisogna pensare ad una strategia, e la strategia è simile a quella utilizzata dal National Congress in Sudafrica per la sua lotta contro l'apartheid. Quindi innanzitutto come ci si struttura. I palestinesi sono a capo di questo movimento, ma ci sono degli israeliani come Jeff che sostengono i palestinesi. Però quello che è essenziale perché questa lotta abbia successo è che ci sia il sostegno, poi questo è quello fondamentale, della base delle persone nel mondo. Perché anche se Israele sembra forte, i palestinesi sembrano deboli, in realtà Israele
non è così forte, perché sembra forte perché ha il sostegno di quasi tutti i governi, ma ha perso completamente il sostegno delle persone ordinarie, e quindi questo lo rende debole. Perciò nel momento in cui c'è una organizzazione per la liberazione sostenuta da un programma politico vero, più che riesca a mobilitare l'opinione pubblica internazionale, ecco che tutto questo ha delle ottime possibilità di successo. So I know this went on a long time with the translation and everything. Thank you, Stefania. But we have a few minutes, I think, for a discussion if people have comments, questions, anything. Okay, class dismissed. Okay, anybody? Okay, I think it's There's a question from YouTube. So how can we be better activists in defense of Palestinians from abroad? And of course, many thanks to Jeff for the deep analysis of the context. it was probably my wife. Scusate, cioè la domanda è come facciamo ad essere più bravi, migliori come attivisti per difendere i palestinesi dall'estero? Okay. It was probably my wife that put in that question. Well, like I said in the beginning, we're not there yet. I'm just trying to bring you into the process, into the development of an anti-colonial struggle, right, that will lead eventually to this single democracy. We're not there yet. The Palestinians still have a lot of organization to do. They have to pull their own people together behind this plan. So basically, I think activists have to keep doing what you're doing. BDS, which is important, lobbying your governments for Palestinian rights, talking about international law, having campaigns, everything that you've been doing, but with the idea also of beginning to change the paradigm again, beginning to talk in public, to change the discussion from a conflict, and certainly from two states, to the idea of one democratic state for everyone. So beginning to change the perceptions in your own society is really important. So when the Palestinians finally declare, or a critical mass of Palestinians declare, yes, this is our political program, maybe not exactly this, but something in this direction, then the people of Italy, the people of Europe, the international will be prepared. It won't be a surprise. It won't be, whoa, all of a sudden something new. We have to prepare the people for beginning to shift their paradigm from conflict to settler colonialism to against apartheid and for one democratic state. That's, I think, our job is to begin to change the conversation. Sì, il processo di cui si è parlato prima è un processo ancora in divenire ed è ancora immaturo, e quindi è un processo di anticolonialismo. E che cosa possono fare gli attivisti? Continuare a fare quello che hanno fatto finora, quindi impegnarsi nella campagna BDS, sostenere la legge internazionale, fare campagne, cercare di fare pressione sui propri governi, ma è importante che incomincino anche ad impegnarsi in questo cambio di paradigma di cui si è parlato all'inizio, quindi
cominciare a far entrare nella percezione comune questa idea che non esiste la soluzione dei due stati, ma che l'unica soluzione possibile e dignitosa è la soluzione di uno Stato che non sia uno Stato di apartheid, ma uno Stato libero e democratico per tutti. E in modo che quando poi i palestinesi o la massa critica dei palestinesi saranno pronti a dichiarare ecco questo è il nostro programma politico, il mondo, la popolazione del mondo sarà preparata e capirà e quindi sarà in grado anche di sostenere. South Africa, in his opinion, is not distant. The experience of South Africa, because they were colonized in their turn, and they have problems now living together. So it seems that the experience is not so different, and so on. Well, I mean, there's no, one-to-one correspondence between South Africa and Palestine, of course. But they're similar in some important ways. What South Africa succeeded in doing, what the ANC succeeded in doing, was creating, or there was a South African government. The apartheid government. There was a parliament. There was an economic system, institutional system, and so on. What the ANC did was to say, we're not smashing all of that. We're going to expand the state that actually is functioning not too badly. We're going to expand the state and the economy and the society to include everybody. We're all South Africans. So what they did was they legitimized the idea of a civil identity. Saying we're all South Africans. He didn't say, we're Xhosa and we're Afrikaners and we're Zulu and we're this and this and we should really live together. No, they said, we have those identities. Some of them are national identities. Afrikaner and Zulu were more national identities. Other identities are more ethnic. They're religious identities and so on. But basically what the ANC said was, whatever background you're from, we're all South Africans. You see? And then they had a new constitution, even before the end of apartheid. So they gave a definition to how this new society would work. Now, they didn't convince the white people to go against apartheid, of course. But what they did do was, when apartheid collapsed, the whites in South Africa saw that there was a future for them. Here's a constitution that protects their rights. Here's a president who says we're all South Africans. Here's the legal system. Here's the economic, And so that allowed them to go through the transition. And that's where we have to get to here. We have to get Israelis and Palestinians to a point where they're willing to go through a transition to a new country that's shared. And in that sense, I think, now it's true, South Africa has tremendous problems today. It's falling back into the pattern of
of other colonized societies, which isn't so good. But that was a good strategy, and we'll see. I mean, South Africa still has some strong points to it, I think. Sì, in effetti ci sono molte somiglianze, anche se non si può sovrapporre del tutto l'esperienza di uno sull'altro, però ci sono molte somiglianze con lo Stato sudafricano. Quello che è interessante è che, cioè, vedere quello che ha fatto il Congresso nazionale, cioè la ANC, il partito di Mandela, insomma. C'era ancora il governo dell'apartheid, ma questo partito riuscì a trasmettere questo messaggio. Non vogliamo distruggere lo Stato, no, lo vogliamo espanderlo in qualche modo, vogliamo espandere sia lo Stato, sia il sistema, sia l'economia, in modo che sia inclusivo di tutti. Per fare questo doveva rendere legittima questa idea di un'identità civile che si sostituisse e fosse superiore alle varie identità che erano su linee etniche, nazionali, religiose, e tutte queste identità invece devono riconoscersi nel Sudafrica. Siamo tutti sudafricani, questo è il motto. Quindi cosa fece? La cosa interessante è che riuscì a fare una nuova Costituzione prima ancora che si costituisse un nuovo Stato. Quindi quando lo Stato di apartheid crollò, in pratica i bianchi, che chiaramente non erano favorevoli a questa nuova Costituzione, cioè alla fine dello Stato di apartheid, però i bianchi a quel punto sapevano di avere una Costituzione che li difendeva, che li proteggeva, perché erano comunque dei cittadini di diritto di quello Stato. Quindi è importante questa fase di transizione ad un paese nuovo. Yes, so the problem is Zionism, and Zionism has come to identify the Jewish identity and community with Zionism. And so how can this new state get rid of this structure? You know, Zionism colonized the Jewish people too, not only the Palestinians. You know, the Jews everywhere, I think everywhere in the world, after the Holocaust, you know, we're missing their center. The Holocaust destroyed the center of Jewish life. Not religious, but also cultural, and you know, the center was destroyed. Now, after the Holocaust, the Jewish communities didn't have a center to hold them together as Jews. In other words, if I'm an Italian Jew, what makes me Jewish? Why am I not just another Italian? You see? Because Jews today, all over the world, are not religious. I mean, 80%, if not more, of the Jews, maybe, and if you take out Israel, it's much larger, are secular. You know, the vast majority of Jews don't go to synagogue, they're not religious, they don't have that center. They also don't have, you know, the Yiddish language, they don't have a lot of the culture, the theater, a lot of the cultural life they used to have.
So what happened was Israel became that center for them. The only thing they had to hold on to was this idea of Israel. That somehow now, they don't want to be Israelis. Very few people actually went to Israel, certainly from Europe or the US. But Israel gave them the ability to be Italian every day, all day, be a part of Italian society, but have a little bit, just enough, on a holiday or on Israeli Independence Day, or the Prime Minister of Israel comes to visit, or, hummus that they co-opted from the Palestinians, and hummus became Israeli. They have certain things that without interfering with their lives as Italians, they were able to keep their Jewish identity intact. They're able to keep the community together around Israel. And that's become a problem now, because most Jews, I can't talk about Italy. I could talk about the United States and Canada and so on. Most Jews, I think, abroad, are liberal. They tend to vote for the left. 80% of the Jews in the United States vote Democratic. Jews are very concerned about human rights. I think if anything is competing with Israel for what it means to be Jewish, it's the commitment to human rights. Jews are very proud of the role that Jews played in the American Civil Rights Movement, in the anti-apartheid movement. Do you know, in Mandela's first government, there were 5 white ministers. All of them were Jews. And they're proud of that. They're proud of the fact that Rene Cassin, a Jewish judge, was the author of the Universal Declaration of Human Rights. So now you've got a conflict between an Israel that's seen as an apartheid regime, that's not seen as Jewish very much, that's seen as violent, with an army and occupation, versus the other definition of Judaism and Jews, which is liberal and human rights and social justice. And I think what's happening, this is a lot for Stefania to translate, I think what's happening is that the Israeli part is going down. And I don't think Israel is losing the Jewish community, certainly the young generation. And I think in the young generation, the idea of revalidating Jewish identity is becoming important. You have Jewish film festivals, Jewish music festivals. There's a revival of Yiddish studies at universities in the world. So I think Zionism tried to say, you're only Israelis. You're not Jews. The Jews are ephemeral. And Jews are now saying, no, we are Jews. We're living in our country, whether it's Italy or the United States or wherever it is. But we do have a Jewish culture that is not defined by Israel. So I think that relationship is changing, in my opinion. Quindi Jeff dice che il sionismo è riuscito a colonizzare insieme ai palestinesi anche gli ebrei stessi. Con l'Olocausto si è distrutto il centro della vita ebraica e quindi in pratica poi gli ebrei si sono sparsi un po' di qui, un po' di là e hanno perso un pochino questa idea di identità. Chi sono gli ebrei? È difficile definirlo. È difficile definirlo su una base religiosa perché più dell'80% degli ebrei non si riconoscono nella religione. Ma neppure se voi pensate all'importanza della cultura Yiddish nell'Europa centrale, e questa invece
scompare, si indebolisce molto durante la Shoah. Allora cosa succede? Che il centro, come definire un ebreo che si trova a vivere in Italia o in Francia o in altri posti? Ecco che Israele diventa il centro di radiazione che permette, che aiuta a dare un'identità a questi ebrei. Sono ebrei che non vogliono diventare israeliani, non si sono trasferiti in Israele, però l'esistenza di Israele li sostiene in questa loro ricerca di identità. Ora che succede però? Che c'è una dicotomia tra il fatto che Israele è quello che è uno stato di apartheid, ma che gran parte degli ebrei, qui Jeff ovviamente si riferisce soprattutto alla comunità che lui conosce meglio, quindi Stati Uniti e Canada, sono liberali, quindi l'80% degli ebrei statunitensi, ad esempio, vota Partito Democratico, non che questo sia comunque, però diciamo è fondamentale che si riconoscono che hanno una grande sensibilità storicamente per i movimenti dei diritti umani, quindi ad esempio, io questo non lo sapevo, il primo governo formato da Nelson Mandela, nel primo governo c'erano 5 ministri bianchi ed erano tutti ebrei. E di questo sono molto orgogliosi. E quindi diciamo che adesso diventa difficile tenere insieme quello che è diventato Israele, uno stato di apartheid con questa sensibilità per la giustizia sociale, per i diritti umani. E ultimamente c'è un revival, invece una ricerca diversa di cultura e di identità ebraica che va a riscoprire la cultura Yiddish, quindi ci sono dei festival di cinema ebraico, musica ebraica, quindi non più definita da Israele, quindi secondo Jeff c'è un indebolimento di questo ruolo di Israele in questo senso. In italiano o in inglese? The problem for me, Italiano. The problem for me in this transformation and transition from the apartheid state to the one state, democratic state. The problem is that, yes, as you said, of the white South Africans, they didn't want the collapse of apartheid. But then when they saw that the rights were still respected, they accepted and they participated. But there's a little problem that you didn't mention, and I think it's very important. It's the reconciliations, all the trials that have been made for the criminals that massacred the blacks. Yeah, and the same problem I think it's for Israel and against the Palestinians. If there's not accountable, if the Israelis don't account their responsibilities, of what they've done against the Palestinians, they will never
be a transition. Devo tradurre la domanda. Allora, il problema, quando si è parlato del processo attraversato dal Sudafrica, in cui i bianchi, certo, non volevano la fine dell'apartheid, però poi l'hanno accettato quando hanno avuto le garanzie che avrebbero comunque mantenuto i loro diritti nel nuovo Stato. Però, secondo Carlo, c'è un problema qui, che se si seguisse questo percorso, però una parte importante del percorso del Sudafrica è stato il processo di riconciliazione e verità, per cui si sono identificati, perseguiti i colpevoli di crimini durante lo stato di apartheid. E questo dovrebbe succedere anche in Israele. Right, and we have a 10-point program, and that's one of the other points that I didn't mention, is that yes, there has to be accountability, and but you know, the whole process of reconciliation and acknowledgement of what Zionism has done and what Israel has done and so on has to follow a political solution. It can't come first. You can't have reconciliation and forgiveness and a new set of relationships before the oppression ends. So certainly that will be a part of the conversation, because without that, you know, we see in Argentina, in Brazil, in Spain, in many countries that didn't do that, there was never a closure, you know, to the colonel's rule in Latin America, to Franco, the Civil War. And so that's very important to bring about a closure. So that is certainly one of the points in the program. Sì, questo infatti è uno dei punti del programma politico. Cioè ci deve essere un processo in cui si riconoscono le responsabilità. Quindi questo processo di riconciliazione è basato su un riconoscimento, ammissione di responsabilità. Però quello che è fondamentale dire è che questo processo di riconciliazione deve seguire la soluzione politica. Senza di questo non si chiude mai veramente il capitolo, come è successo ad esempio in Spagna, in Argentina, dove non c'è stato, è come se non fosse mai finita davvero la guerra civile per la Spagna, la dittatura per l'Argentina e così via. Let's take one more question and then I'll let you go, okay? You had a question, eh? So, do you have any idea of the kind of support that your program, the idea of one state, of one democratic state, has among the Palestinians, both in living under occupation and Palestinians with Israeli citizenship. And yes, of course. And among the Israelis. Well, you know, for the Palestinians, the one-state idea is accepted pretty much by everyone. That was the original position of the PLO, the liberation of Palestine, the creation of one state. They didn't necessarily mean one state in this sense, but there was an exception more and more of Israeli Jews as a part of that one state. So
in principle, the Palestinians are okay, but they're still living under terrible, terrible oppression. Not only the Palestinians in the occupied territory, also the refugees, of course, especially in Lebanon and Syria, and the Palestinians in Gaza, and even in Israel, are living as second-class citizens. They've been displaced. Half the Palestinians live in exile. So there's a reluctance, to put it mildly, on the part of Palestinians to envision a future with Israelis. In other words, there's two stages to this process that we've talked about. One is decolonizing Zionism, breaking down all the structures of control and domination, and getting to one state. The second is, what does that one state look like? Does it look like this? I mean, most Palestinians wouldn't accept this today, I don't think. Palestinians want to liberate Palestine. I mean, if you think about it, what does liberation mean? It means we take our country back. So I think most Palestinians probably, maybe less in the diaspora, in the exile, more inside Palestine or in the refugee camps, would want this to be not a civic state, but would want it to be a Palestinian state. And they would accept Jews, not Israelis, but they would accept Jews in that state as a religious minority. They would reject the idea that Israelis are a national group. That they don't accept, most Palestinians. So where we are, and even in our group, I hear this from Palestinians. Palestinians today are, because see what I did tonight, what we did in our 10-pro program was to think through the whole process. What is the problem with Zionism? How do you decolonize it? What should replace it? How would the two peoples live together? What do you need in order to... we thought through the whole thing. And it wasn't easy for the Palestinians to think about the second part. Envisioning life with Israelis that are still oppressing them. This isn't a historical thing. It's still going on. So many Palestinians, I think, just don't want to think about this. They want to think about decolonizing Israel, and then later on we'll think about what replaces it. But I don't think that can really work, because a political program has to include your end game, where you're going, and it's going to be a process. We'll see if Palestinians are willing to go there or not. If they can overcome their anger and the injustice and everything else. For Israeli Jews, the answer is no. Almost no Israeli Jews would accept this idea. And why would they? I mean, they own the country. They control all the land. They've ended pretty much the fighting with the Palestinians, who have been marginalized. They've been accepted by the international community. Why would they want to... if the international community isn't demanding that Israel end the occupation, why would Israel voluntarily end the occupation? There's no reason to do that. So no Israelis would accept this. And that's another reason why I think it's similar to South Africa. Because, in a way, because the ANC faced the same problem of a white ruling society that was not going to think at all about ending apartheid. So they had to, and that's why I talk about it here. What the ANC did is they bypassed the whites in South Africa, and they went right to the international community.
And here they mobilized BDS and everything else, and then together they caused the collapse of South African apartheid. And then the South African whites, when they had no choice, agreed to go into the transition. You had to kind of work this way, around the white population. You couldn't work with the white population. And I think that's similar to the Palestinians. They cannot work with the Israelis. The Israelis are not going to participate in this period. And so they have to go internationally, and we have to cause the collapse of Israeli apartheid. And then we can move to a transition to something like this, that hopefully the Palestinians will begin to be on board with as well. Sì, allora la risposta è che gli ebrei israeliani non sono certo favorevoli a questo processo, perché loro hanno tutti i vantaggi che gli dà appunto vivere in uno stato dove di apartheid, in cui hanno tutti i diritti e tutti i privilegi. I palestinesi così teoricamente sì, lo sarebbero da sempre storicamente ad uno Stato unico, ma il problema è che specialmente c'è una riluttanza comunque da parte dei palestinesi ad accettare l'idea di questo Stato che comprenda tutti, perché specialmente i palestinesi che vivono nelle condizioni più estreme, cioè quelli di Gaza, quelli in Cisgiordania, ma anche quelli nei campi profughi in Libano e in altri paesi. Ma gli stessi palestinesi che hanno la cittadinanza comunque israeliana sono cittadini di serie B. E quindi hanno difficoltà, e l'hanno avuta anche quei palestinesi che lavorano al programma con Jeff, ad avere questa visione di uno Stato unico in cui non ci siano differenze su linee etniche e nazionali. L'idea più accettabile, perché comunque sono i loro oppressori, è difficile immaginare una vita in uno Stato unico insieme ai propri oppressori. E allora l'idea magari che verrebbe ai palestinesi è di accettare questi ebrei nel loro Stato, ma come minoranza religiosa, più che cittadini tutti sullo stesso. Comunque se si ritorna all'idea del Sudafrica, allora bisogna ripensare a tutto il processo, allora fare come hanno fatto appunto in Sudafrica, come ha fatto l'ANC in Sudafrica, che appunto ha bypassato questi bianchi che erano ovviamente contrari a smantellare lo stato di apartheid, per appellarsi e ad ottenere il sostegno della comunità internazionale. Quindi così bisognerebbe fare anche qui, come BDS. Okay. Thank you all for inviting me. Thanks to all the organizations in Torino that organized this, and thanks for the room of the organization. And I hope this was interesting, at least. We're not yet where I can say, join us, for the struggle, and here, sign your name to the one democratic state. We're not there yet, but we're on the way, and I wanted to bring you into that process. So thank you very much for listening and asking. Now, as a professor, I can say class dismissed.